Hello to everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well. So today is a very glam day, a very hot day. Yes, but it has also come with a Diwali special. Yes, and this video is all about Diwali special. So basically this 2020 Diwali has something special in it कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना है. So it's like you have to meet quite a little people, or you just have to meet your own family, or just have to celebrate within yourself. So जब हम within yourself भी रहते हैं, definitely we need to look good because it's something your vibes you are talking about, you're taking it yourself, you're carrying it yourself, and definitely that smile and those memories that needs to be captured must be very much awesome. So definitely for all those stuff you must be looking good, glamorous enough with the simplest outfit that you will be wearing. Definitely मैं simplest outfit के बारे में ही बोलूँगी क्योंकि हमें जब हम बाहर नहीं जाते हैं और when it's not a big grand wedding, we tend to हमें कुछ हल्का फुल्का ही पहनना बहुत पसंद है, like a normal kurta or normal salwar kameez, a plain kind of, or not which we can say which has no much big material in it because it वो बहुत ही ज़्यादा भरा सा लगता है and उसको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. So yes, I can understand because I am also a girl and I can definitely understand कि हमें वो सब चीज़ें नहीं पहनना पसंद है, but हमें हमारे छोटे से सीधे साधे प्लेन सिंपलेस्ट से आउटफिट में भी बहुत अच्छा दिखने का बहुत शौक है. किसको नहीं रहता सॉरी आई कैन से किसको नहीं रहता है. सो वी ऑल हैव दो स्टफ एंड I basically do these makeup, these small quick makeup I can talk about because I don't like making it up all over, like वो धीमे से करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. I'm like quick kind of stuff. So this makeup I will be calling it 10 minutes. Within 10 minutes I am all over ready, but without my like अगर बाल को कुछ संवारना है, बाल को कुछ करना है, so it will take another 5 minutes, but or else your face, your whole you yourself will be ready within 10 minutes if you will be carrying out, if you will be taking all the tips that I will be sharing, like how I do a makeup basically for every occasion, for every small event or festival, that for where I will be wearing a very plain dress that I'm wearing today. Like मैंने जो आज ड्रेस पहना है वो इट्स टोटली काइंड ऑफ सलवार कमीज एंड लाइक पटियाला सूट आप बोल सकते हो इसको क्योंकि ये कुछ पटियाला सूट काइंड ऑफ ही है. आई जस्ट शो यू गाइज. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. So I will be sharing the picture as well. So it is a pink in color, so we will be doing a little bit pinkish. So plus plus I will be using the minimum products that I can because we know that ज़्यादा products affordable भी नहीं है, plus ज़्यादा products आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है to have a glamorous look. So yes, without wasting much time, So without wasting much time, let's get into the video. In your face ज़्यादा भी मत लगाते ना, let it dry it by yourself. And then comes a foundation. I use Fit Me foundation that fits my skin tone. You have to fit, you have to choose whenever you are choosing your skin tone kind of types. But definitely अगर आप पहले you are trying it for the very first time, you are going you are switching yourself for the very first time, then do not buy it online. बिकॉज अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे तो आपको आपके स्किन टोन का पता नहीं चलता है, हमें नहीं पता चलता है. सो इट्स बेटर दैट यू गो इन अ स्टोर एंड चेक करो कि कौन से आपके स्किन को इट सूट्स योर स्किन, हाउ इट वर्क्स फॉर योर स्किन, एंड देन ओनली यू जस्ट गो विद इट. बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ ज़्यादा ही गोरे बन जाते हो बाय अप्लाइंग सम ऑफ द फाउंडेशन, सम ऑफ द क्रीम्स एज वेल. सो इट्स नॉट गुड, वो ज़्यादा ही और दिखता है. सो इट्स बेटर इज आपको आपकी स्किन टोन के हिसाब से you have to work, you have to select a foundation. Okay, so now comes the eyeshadowing part. So जब हम eyeshadow करते हैं, I'm not using any brush because I don't have a brush as well. Plus it's better that you use your hand anyways. So try, like whenever you are going for an eyeshadow, जो भी आपको color पसंद है, like if it's pink or it's peach or it's red kind of, go it with a multiple times. Like do not apply one color only all over your eyes. वो अच्छा नहीं आता है. It's better that you apply
2-3 colors and let it blend by itself, and then you may जो भी अच्छा color, whatsoever color you want, you are expecting to look for that look, it will occur. So I'm just using the light color because I want this. ओके सो एज यू कैन सी अ लिटिल बिट कि थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, वो थोड़ा बाहर आ भी चुका है. सो इट्स बेटर दैट इफ़ यू विल बी अप्लाइंग अ सेलो टेप ओवर इट एंड यू वुड बी डूइंग योर मेकअप, और एल्स just जब once you are done with all the eye makeup, eye thing stuff, so just wipe it out so that वो हल्के से चला जाए. So yes, now comes the liner. I would be doing the wing liner, जो proper wing नहीं होता है कभी भी, but yes, I would be trying it out. Wing liners बहुत ही अच्छे से bold look देता है अपने eyes को. The main focus over here is to give your eyes a good and a classy look that would be very much it will be very much going for your traditional outfits. ओके सो द फन पार्ट इज कि ये दोनों लाइनर एक ही जैसे हुआ है. लाइक फर्स्ट टाइम आई कैन से कि दोनों लाइनर्स मैच कर रहे हैं. आई एम जस्ट लविंग इट. सो यस, लाइक इट्स अ वेरी मच फर्स्ट टाइम, अच्छा लगता है. सो या, सो नाउ कम्स द लिपस्टिक दैट इज आई हैव बॉट अबाउट द स्विस वाला. इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है फॉर यू दैट सो दैट यू कैन गो विद एनीथिंग. But yes, if you are very much confused कौन से lips पे जाना है, it's very much good to go with the brown lips. Definitely, chocolatey brown color, it gives a very much bold look for every outfit. Traditional पे basically it goes, but western पे it definitely goes in everything. So now we will be trying something called as a red kind of. Let's work it out. So this is not a red, वो red नहीं था, ये red नहीं है, it's totally, it's a little bit around maroon kind of जो look मिलेगा, but it suits very well in the for your outfit to make it look very much bold and very much sexier enough ताकि people must look at your lips and get attracted towards it. So yes, yeah, I also have the foundation that I don't use mostly now because मैंने सिर्फ और सिर्फ No, don't apply. Try to apply more over your face क्योंकि वो ज़्यादा ही bold, बहुत ज़्यादा ही makeup लगेगा. So it's better to keep it little bit light and little bit fancy enough so that people may see and like we may also feel like it's we are not carrying too much over ourselves, but we are carrying a little bit, but we are looking very much fancy. We are looking very much good enough that we may love ourselves. So yes. The blushing part, I will be using again the same palette out of it. I have a highlights also in it. So yes, golden also goes very well, but हमने pink डाला है, pink पटियाला डाला है, तो सिर्फ we will be going with pink and we will be putting it over here.
So some golden. Again the golden. So yeah, अगर बाल छोड़ा जाए तो भी अच्छा दिखता है, बट लेट्स टाई अप द हेयर्स एंड लेट्स लुक आफ्टर इट. ओके. So that's how it will look. So yes, हमारे पास मान टिक्का भी है. So अगर इसी फेस्टिव लुक पे अगर इसी सिंपल से आउटफिट पे अगर आपको वेडिंग में you have to go or you have to go attend a big huge party, so you want to make this simplest outfit a biggest one, तो हम इसी पे मान टिक्का लगाएंगे. It looks so good, like बहुत ही अच्छा लगेगा ये, बट बहुत ही ज़्यादा भारी भी लगेगा. सो येस, अगर शादी है किसी अपने की तो डेफिनेटली गो विद दिस मान टिक्का. सो दीज आर द ज्वेलरीज जो मैंने स्ट्रीट शॉपिंग की है इन दादर के सेल में. इफ़ यू गाइज आर मुंबई कर, सो डेफिनेटली यू कैन रिलेट कि दादर इज समवेयर जहाँ पे आपको सब ज्वेलरी सेट्स मिल जाएंगे. बट प्लस यू कैन ऑल्सो गेट इट समवेयर फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर, स्मॉल Instagram stores as well. So yes, I will be linking out all the pages so that you may get the same kind of jewelries out there. So description box ज़रूर check कर लेना. Yes, so this is the big हार that I always love to wear in any of the traditional because ये बहुत ज़्यादा सूट करता है. So this is something a Maharani kind of look, I can say. So अगर ये ज़्यादा heavy भी लगेगा, so we can remove it as well. A small pendant chain, a small chain with a small pendant will also work, but I'm not getting it over here, but this will also go very well. That's the bindi. So ये होगा आपका लास्ट लुक. ये होगा आपका सिंपलेस्ट मेकअप इन द ओल्ड, वेरी मच सिंपलेस्ट आउटफिट वी कैन से, क्योंकि ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड मैंने वो ज्वेलरी रख दिया बिकॉज वो ज़्यादा ही भारी लग रहा था. सो अ स्मॉल चोकर विल ऑल्सो लुक गुड ओवर इट, लाइक खाली नहीं दिखेगा एटलीस्ट, और अ स्मॉल पेंडेंट वाला लॉकेट विल ऑल्सो लुक गुड ओवर इट. बट लीविंग दिस ऑल्सो डजंट मेक मी फील सो बैड और काइंड ऑफ स्टफ. Yes, definitely if you're going for a wedding, definitely try using all the, bangles that you have or whatsoever, like, kamar patti kind of stuff. You can use it. It will look very much bold and it will give a very much classy look for yourself. So yes, yahi tha, and this is the way you will be looking at if you will be trying this simplest makeup जहाँ पे मैंने कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं use किया. I just used the basic eyeshadow palette and the basic mix and match of the colors, and this is the way you will be looking at. Like कुछ ज़्यादा ही sun rays आ रहा है, like yeah. But if at all you guys want to see more of the pictures, then definitely I would be uploading it on my Instagram handle. So yeah. So yeah, do not forget to check out my Instagram handle.
सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिया जाएगा. So I just wish you guys a very happy and a safe Diwali this year and also for the coming years on. And do not forget to check out the description box. Do not forget to follow me on everywhere.